Akaniambia, I'm dating your baby daddy. Actually, I'm not dating. See, date. I'm pregnant for your baby daddy. 4 months pregnant. We are living in the same house. Tunaishi doll home new times. Unaweza kuja kwa nyumba utuone. I am sorry. Lakini madem ni nini utusumbua? You know me, what I normally say, my dear, if you want to date my man, but don't let me know that you're dating my man. You know, this is a case whereby I'm having a small kid, bado nanyonyesha. Stress imekukwila mpaka maziwa iliisha kwa matiti. Imagine nasomea exam, nafaa kuanza exam and then una receive call kama ni mtoto pia ni mgonjwa at the same time. Mtoto pia ni mgonjwa at the same time. So kaniambia, we are living together, tunaishi down home, new times. Unaweza kuja kuona mali tunaishi. I can even finance your fare. You come to Nairobi. Imagine your fellow woman telling you that. Akaniambia kuna ball. At first, unaona ile shock. You didn't expect that. So okay, answer nilimwambia ni sawa. Mimi simwachi. Ukiamua kukuja just kama as a second wife ujue tu hakuna mtu mwingine. So umpenda. Nilikuwa nampenda huyu mtu kabisa. Na hakuna mtu ajui sikuwa nampenda. Na hakuna mtu nilimpenda vile nilimpenda. Okay. There's a time you could ask me at nini ulifanya unipende hivi? And I was like, when you came into my life you didn't have money, you didn't have a car, you had nothing. So you can't say that nilikupenda pesa ama nini. Mimi nilikupenda tu, I just loved you. So sasa huyu dem akakuwa makasiriko kwetu sasa. That lady wants to constantly make you aware that she's dating your man. They're living together. Akaniambia his parents are aware. Ni venye hawezi wakakuambia. The sister is aware. So anakuchoma, anakukwaza. Anakuambia imagine mtoto wangu ni mgonjwa hiyo time. Pia nasomea exam. Vitu mbili na handle. Alafu tena ndio huyo yeye hapa. So at first nikamwambia ni fine, if that's the case, sisi already tuko na mtoto. So you just come, but you just go prepared, you'll be the second wife. Kumbuka wale dem nilimpigia kamera ya kwanza, mimi nikajua story medai. So akipata mimba yeye alikuwa anajua. She knew what she was doing. But at this point, let me ask you something before we continue. Do you blame the man for playing with both of you? Because literally nyi wote mnachezewa akili. You know, as much as ana feel superior, pia yeye hailewi anachezewa. Ama do you blame the lady who knew? You know, sometimes as women, we tend to try and understand our men. You're like, maybe because of the issues we were having, he tried to cheat and this cheating led to him, the lady getting pregnant. So, at some point, I don't know whom to blame. But I blame both of them. Because who dem akingia kwa life yake, I assume alijua kuna dem. And after even mimi kumpigia, alijua akona mtoto na kuna dem. True. Yeah. And the guy pia akienda hizo vitu zenye alikuwa ameenda, alijua I'm having a woman who is having my kid na mtoto bado ni mdogo. So at some point I blame both of them. But I partly blame the man. You know, I believe in setting boundaries. Just tell the woman, this is my baby mama, hii ndio boundary yako, usiende karibu na yeye. Unaona? And hata mimi saa hii nikidate mwanaume ako na dem, na niambie dem yangu sitaki mchezo, I'll not cross that path. Yeah. So in the first place, this guy failed to draw the boundaries. To protect you. Hakuni protect. Alipea ule dem access yote kwangu. Because huyu dem alitoa wapi namba yangu? Na huyu dem alijuaje mashida tunapitia kwa relationship zetu? Imagine a case whereby a lady tells you, imagine hata baba yako alikufa na hakukuja matanga. Huyo ni mtu anakupenda. That is a low blow. That is actually that is bad. That is bad. Niliambia, hebu imagine unalea mtoto peke yako na si ationa pesa ya kuja kukuona ako nayo.
mbona sikuje kukuona? So imagine hizi pressure natiwa his side. But and I'm sorry I'm gonna say this. Yeah. For her to be talking like that, inamaanisha alikuwa anafidiwa poison about you. She had access to every information about our relationship, my background, everything. Because okay, right now if I'm dating your man and your man tells me nothing about you, there's no way I'm going to know. Not unless I go through your conversations, at least you can idea kitu inaendelea. But in this case she was fully aware. She knew the guy was not there for me from day one, to me giving birth to my son being 3 months, to him coming to confirm if the baby is his. He knew my dad passed on, the guy did not come to my dad's funeral. She was updated. She had every other source of attacking me. Yeah. So you can imagine, you wake up, my attacks. So after she called me and telling me the mom is aware, the dad is aware, the first call, I called the sister. Actually, I had been close to the family. So I called the sister. I was like, hey, there's a call I've just received, and I've been told you're aware of what's going on. And they were like, no, we totally don't know that. We know you. Whatever that woman is talking about, atujui kabisa. So the sister was like, can you give me that number? Kupia sis number yake, dem hakushika hiyo number. Nikapigia mother-in-law na muuliza, mother, nini hii inaendelea? Mbona naambiwa unajua hii story na uniambi? Mother anasema hapana. Sisi hatujui chochote. We don't know anything going on. So this lady wanted to break my ties with his family. She was trying to tell me that the family is aware, but family haikuwa inajua kabisa. Sasa kabidi tena nimepigia father-in-law. Father-in-law was like, hapana, you just come home. And I was like, I can't come home right now because I'm having exams. So he was like, just finish your exams, then you come home, we talk about this, we sort this. Nakwambia, that was a depressive moment for me. A sick child, exams. Na mtu alikuwa mgonjwa pia? Like hizo tu magonjwa za watoto, temperature, nini fungal infections. So you can imagine dealing with 3 things hatapo. Because hizo zingine mbili ninge handle. But sasa hii ndio iliniblock kabisa. Ilinimaliza yote. So kuuliza huyu jamaa anakataa, ana insist juu anything. Kupigiwa na wazazi anakataa. Juu. And the lady anaruka dem sasa. And the lady goes to an extent of posting him on social media, picha wamepiga pamoja. So mbona hangemkataza? I don't know what he was trying to do. Okay, what I'm trying to say, maybe he went the other side because of money. The lady alikuwa anafanya KEMSA. Mimi si yuko job, mimi niko college. Amewekwa sasa. Do you nakumbuka kiniambia you had nothing to offer me? Sasa mapenzi mewaka hii side. Oh, he told you? He told me that I had nothing to offer him. So I was like, what the hell? The lady was like, maliza shule upate BOM, kwanza hata mnaliponga 7,000. Maliza shule uhangaike utapata bwana. Huyu uliweka vibaya nikachukua. So it was a blow. I didn't expect that. So hapa sasa na deal na vitu 3. So tukaendelea tu kungangana, then inafika mpaka point dem anapost picha wamepiga kwa bed kwa status yake nione. But Makio, the boy is still denying the woman. Ana deny na nishaona dem anapost everywhere, anaambia watu kujeni kwa nyumba muone shemeji, si tunaishi pamoja. Like now she's fighting me corners zote, si social media, si WhatsApp, si kwa calls, kila mahali tu ananifight. Messages, mtoto si wa huyu mwanaume, tunaenda DNA, sijui nini. Na ukiona mtoto wangu na babake copyright. Ni kama hata mimi siku participate. So I was depressed. Actually, I was very depressed. Nilikonda. I was bitter. You can imagine struggling for a man, carrying a pregnancy in his presence, giving birth without him. Yeye kukuja na mashida. Alafu dem ndio huyu. And at what point did you get tired with? Kitu ilifanya ni quieted sasa. Okay, I'd say the lady is so dramatic and so nagging. Mimi sipetangi vita. I don't like attacking people. I normally just do my stuff. So unapata na yeye anani attack all the time. So it breaks you. So ina kubreak. Yani anataka make sure umetoka kwa life ya jamaa kabisa.
umemwachia mwanaume because unaona like ushakuwa proud of mwanaume. You've told the whole world you're having a husband. Your husband is so handsome, and this husband you've snatched from another woman. So it will be shameful for you if this woman takes back the man. So you have to fight to keep the man. So your problem was huko unataka kujaibisha. Okay, see hata story na kujaibisha. I don't believe in fighting. You know, a grown man knows what he wants in life. Anajua nataka huyu dem, huyu simtaki. I want to marry this, I don't want to marry this. A grown man knows what he wants. So whatever pissed me off to the core was the fact that this guy wanted to be with me and be with her at the same time. Yeah, because when akiwa his side, he could tell me a lot of nonsense. Sijui dem anatakanga kumpiga, dem anataka kumfight, dem ako authoritative, she's not ladylike. But on the other hand, mimi niko tolerant, I'm respectful, I'm calm. So he was like, anataka kucompare aende side gani. Nikamwambia mimi, okay, maisha yangu si museum. You don't just walk in and walk out on us like you want. And the fact that you only chip in when you feel like. This is a man that will only assist you when he wants to. Unajua mimi nimpeleka mpaka kwa watu children because I was fed up. He's paying a house of 25,000. Dem anaishi kwa hiyo nyumba, a 2-bedroom house. I don't know if it's a 2 or a 3-bedroom house. They're eating every day. Unaona, mimi nimezaa, I hardly receive any support from him, and then dem ananifight continuously. So nikasema hapana, ananisaidia na nini kwa maisha? Hakuna. Si nikampeleka kwa children, he came. That was the second time sasa naona mtoto. First time mtoto alikuwa 3 months. Hii time sasa mtoto alikuwa karibu kuturn 1 year sasa. Nilikuwa teaching practice your time. So ile kumpeleka kwa watu wa children akakuwa summoned and he came. That was the second time anaona mtoto. And mtoto hapo anamtaka kabisa. Like the baby never wanted to. And this is funny. Nilikuwa naambiwa juzi ati when your child okay, when you're frustrated and someone is frustrating you, your child picks it. And so who wana resist. Anyone who's causing you pain, there's a way they connect. I don't know if it is true, but I was told that maybe it is because angejaribu hata kunishika hivi na mtoto atatoka mkono yake, mtoto kwanza kanikaribia. So pia hawako wamejuana na mtoto because amana mtoto akiwa 3 months. The next time unaona mtoto ana turn 1 year. And you came because you are summoned by the children. That office. Means actually you can be coming but you do not want. Yeah. So tena the next time anaona mtoto, it was in 2019 December. Oh, ngoja. So kwa children's office tuliandikana agreement. Unajua siku hizi children's rights kwa hizo needs za mtoto mnazigawa katikati. Yeah, true. So alipewa share yake, mimi nilikuwa na share yangu. From the day we left the children's office in 2018 mpaka sasa tuko 2021 hajawahi timiza. Usijali hata mimi mtoto wako timiza. Yeah. Na pesa aliambiwa kutoa ilikuwa kidogo. Just 6,000 and some. I'm sorry. Maybe I told 6,000. You time bado niko ushago, life si expensive sana, maybe just rent or food nini. Just 6,000. Hakutoa. Na sasa unaona vinyedema na flows anapelekwa ku shop, gel collections, wako vizuri. So alikuwa shapata job. Dem Charlie, I'm not sure of what he was doing, but what I know, he was doing something. He had money because wezi kalisha dem kwa hawa 25k kama hauna job. Na what if ni dem alikuwa na lipa? I don't think the pride he has, I doubt. Na hii Nairobi pia huwezi kalisha dem kama hauna do. How now kwa hawa 25k mnaishi pamoja. So I was like hapana. Okay, the guy took advantage of the fact that kuna venye nakonga soft. Then nakonga napenda keyboard, but in real life sinanga drama mob. So whatever sasa ilifanya nichoke kabisa 2019. Si aka travel akakuja home. Kukuja home akaona mtoto. But mama kwa nataka. Mama alikuwa zile za nimekuwa na nyinyi na nimekuwa na mtoto. If you want to see the kid, let him come to me, let him talk to me and tell me, mother, I want to see my son. The right procedure. Yeah.
So mimi na kichwa ngumu, I was like si hakuna letea mtoto wake, nikachukua mtoto nikampelekea, wakaonana. Mama ni jam. So si akarudi home, mimi nikarudi kwenye nilikuwa. So the next day his mom calls me. Okay, the family wanted me to go home. So I went home. Kwenda home, okay, yeye kumbe alikuwa shapia na narrative, ananitaka kwa maisha yake, hataki yule mwingine, yule ni madrama, manini, and I'm the opposite of that. So we talked. He opened up, akaniambia what's going on, venye the lady anamfrustrate, nini, and I was like, I'm glad, ameona whatever he left is better than kitu aliendea. So we talked, we agreed, and I was like, for the sake of my kid, na venye nilikuwa nampenda, maybe I can just swallow my pride, we get back together. So we stayed at their home for some days, and the parents were like, if you've sorted your issues out, then I'm happy. Because okay, family ilikuwa nanipenda. So unajua de mwingine hajawahi endanga ushago, hajawahi kuwa introduced formally nini, na hakuna anything. So we talked. Tukaka home, the dad was like, umeongea? We were like, yeah. The uncle like, watu wako around, wanakuja kuniona, watu wangu nasikia kuna bibi na hawajaona bibi. So wanakuja kuona bibi na wanaona tumshikisha hapo ushago. So wanakuja kuona bibi huyu jamani nani. So we talked, tukakubaliana. Akaniambia just give me some time. She has been staying in my house. I can't just wake up one day and send her away. So just give me some days so that I sort this out. Give me some months actually. Tuliongea tu vizuri. He came back to Nairobi. Mimi nikarudi job. So drama ndo sasa inaongezeka. Kurudi Nairobi aliambia dem ni mimi nilijipeleka kwao. Ati aliambiwa niko around, nikaenda. So nikamuuliza one thing. What do you really want in this life? Because as of now you're a man, you know what you want. You're approaching 30. You can't tell me you're still confused, you don't know what you want. What do you really want? If you want 2 wives, let me know. At least tuseme mimi nawataka wote. But ukimuuliza kama nataka bibi, like akitaka kuwa wote anakata. But I'm thinking he was telling you what you want to hear, and telling her what she wants to hear. So in this case, I said no. I'm tired. I'm tired of giving you second chances. I'm tired of tolerating your bullshit. I'm just tired of everything. You're not helping me in any way. There's no development in my life. Ni makelele, madrama, mavita. Alafu kichwa yake ni ngumu kabisa. So nikamwambia, I'm not doing this, and this is the end of us. Imagine amenitoa kwenye nimekuwa nimeenda kwao, tumeenda kuongea. Paka tumetoka kwao, tumekuja kwangu for some days. That was before he traveled back to Nairobi. Paka mimi I knew vitu zimekuwa sawa. Paka nikamwambia mom, tumeshaongea. I don't think tutakuwa na mashida tena, because as at now nobody ana welcome kwa familia yetu, because after all the things I been put through, hata nilimwambia ukikuja kwetu hata kuku haiwezi akakuwelcome, because I mean you are emotionally unstable right from the time I met him up to now. So sometimes he will come talk to you nicely, unajua tu like tumeshakuwa pamoja, unapatanga tu mnarudiana tena mnaongea tu vizuri. So niliona the emotional constraint was too much for me, because sometimes he's good, he comes back to your life, you're stable, you talk, he supports you, then sometimes he goes away, he abuses you, he fights you, and the lady also fights you. So tazingine ni kama wana fight pamoja and you're all alone. So I was like, I'm not going to do this anymore. And whatever helped me so much was accepting the fact that I'm a single mother. You know, once you're a mother, and in fact once you're a single mother, you are supposed to accept the fact that the child is yours and yours alone. You should not expect anything from anyone. Because the last time he supported us, I don't know, ilikuwa last year huko mwezi wa 10 huko 11. Actually he just sent me, I wanted to go home to see the baby. So I was like, I want to go home but I don't have money. Then he sent me some fare ya kwenda home. Na hiyo time pia walikuwa shaanza kukaza story ya barabara, fare the shoot. So I was like, why don't I just send this money home? Niende niwaone. Yeah, that makes sense. So okay, mimi what I've never wanted is denying my child his identity, because tukiwa campus
we read a lot of novels on identity crisis, So what I've never wanted in life is my son growing without knowing his father. So I've tried my best as a mother. Sometimes I could conference call. Napiga home, mtoya kona mom. Napiga home, but we've not met. He's in Nairobi, I'm in Nairobi, we don't see each other. I'm like, hakuna strings zilikatika kabisa. So I could try so hard. Nikitoka job nilikuwa nafanya mlolongo. I could call my son and I call him. So naona sasa ile bond wamekutana 2019. At least hapo ndio wali bond. Juvere mara ya kwanza venye walionana mtoto aliclick tu. So wakabond. Walikuwa wanaongea na naweka kwa conference call, they talk. So kufika last year mwezi wa 11 alianza kunyamaza. So they are talking but he's not supporting you. Only when he feels like hapana, si ati anamka na guzwa, ni ile I tell him I need this for the baby. Hiyo ndo nafikiria natuma. Na inaweza kuwa okay, I'm not the kind of person who will ask for money every now and again. I need money, no. I can ask for money maybe once in 4 months. So at least I expect him kama mwanaume, kama baba amezaa mtoto, afikirie my son is somewhere, my son needs to eat. At least let me be doing this on a regular basis. But he never does that. Not unless umwambie, na sometimes ukimwambia ni matusi. Sasa kitu nilikuwa nakwambia kilifanya nichoke kabisa. You know, whenever they have issues, I'm normally the punching bag. Yeah. There's a time walikosana, huo dem alikuwa amezaa sasa. Dem amezaa mtoto bado ni mdogo. So he time kumbe the lady ran from their house to I don't know where, they were having issues. Sasa dem akanikuja inbox. Nimekuachia nyumba yako, rudi kwa nyumba yako, sijui nini, like so akaanza kunirushia sasa. Na usitese mtoto wangu, kana mtoto wangu vizuri, alienda akaacha mtoto. Imagine mama mwenye umezaa mwenye unanyonyesha, you went through labor pains, you are leaving a kid of 3, was it 2 months or 3 months, unaacha mtoto kwa nyumba, unatoroka sababu umekosana na mwanaume, for heaven's sake. So okay, kitu ilinichoma, kitu ilinidunga roho kabisa. The lady told me, wewe ukizaa ulifanywa nini? Hakuna kitu mwanaume alikufanyia. Na mimi nililipiwa 245,000 for my hospital bills. Wewe hata shilingi haukupatiwa. I screenshot this message and sent to the man. Nilimwambia kama imefika hapa, then I think you're just trash. Because there's no way your girlfriend has the guts to tell me she was paid for 245,000 hospital bill. Fine, mimi nilizaa na NHIF. NHIF did everything for me. Na nilizaa normal. Sikukatwa, sikushona, sikufanya. I was very very much healthy nikitoka hosi, and my child is very healthy. So nikamwambia, at the end of the day, your kid is alive, my kid is alive. They're all breathing the same air. Hakuna mwenye yako special kushinda mwingine. So hiyo ndo sasa ilikuwa my breaking point kabisa. And as a now, can you say umeheal? Actually, tumeongea for how long? For how many minutes have we? Over 1 hour. Over 1 hour. So imagine talking over 1 hour about the most painful, the most darkest, the darkest moment of my life, and I've not shed any tear. Yeah. That tells you that I healed and I moved on. And right now, are you dating? Are you in the dating scene? Yeah, I'd say I'm dating, but I don't know. Yes, I'm dating. I'm single, but I'm not alone. Meaning, there's somebody in my life. Situation. So okay, so and then in January, sasa unaona mtoto wangu, I wanted to take him to school last year before COVID. Nilikuwa nafundisha, I was in school, nafundisha high school. So I had planned I take my boy to school in term 2. Ndio hiyo COVID ikaingia. Watu wako kwa mlango. I had to get something to do. Nikakuja Nairobi. My brother stays in Nairobi, so I could come to Nairobi once in a while. My holidays nakuja Nairobi nini, but I had not thought of settling in Nairobi sasa. Si ndo kukuja nikapata job mlolongo through a friend. So shit happened, somebody called me money, my laptop, my everything. I went back to zero again. So January this year, my baby needs to go to school because all his peers are in school. Wana progress, wanafaa kuingia sijui PP 2 sijui PP 3. Wangu hata play group ajaanza. So kumbuka hiyo time nimesota. I don't have money. I had to move in with a friend in January. So nikamtext. Nikamwambia
Aiden needs to be in school. Unajua kitu aliniambia? At first alinijibu vizuri, akaniambia let's monitor the COVID situation first, then we see what's next. Kumbuka from your time hajakuwa akinijibu. December niko home, mtoto anataka kumwongelesha achukui simu na mtumia voice notes achukui afanye anything. Sometimes nikiongea na mtu yeye ananiuliza mami uko hapo na daddy? Naambia ati hapana, siko na daddy. Mami unanidanganya. Hebu patie daddy simu. So the baby feels like I'm with his dad. But I don't want him to talk to the dad. Akaniambia ki mami wewe ni mbaya. Mami nataka uongee na daddy yangu. Patie daddy yangu simu. Okay, we do talk like on a daily basis. Sometimes he's like mami, hebu ambia daddy yangu nataka chips. Mami unakuja na daddy yangu lini? So ni daddy mpaka ilifika point nikamwambia daddy alienda kazi mbali. Daddy yuko karibu because mtoto bado ni mdogo, you can't tell him it's this and this. Yeah, na mwenga tu daddy alienda job mbali na jarudi. So nikamtext the baby needs to be in school. At first akaniambia let's monitor the COVID situation. Kumbuka hii period yenye amekuwa kinyamaza hapo anaongea. And then sasa hii time January namtext mtoto anafaa kwenda shule ndiye amerespond sasa. So the next response I get from him after kumremind aliniambia okay, in the Luo aliniambia ati onge tiende dango na gokinyi ingeo kuma school ndentie kaonya fitted school, meaning hakuna haja ni like you I don't know, there's no need of playing weak to me. You know where schools are, take the boy to school. At least I expected some financial support from him because okay, you know my baby loves cars so much. So my plan was to take him to a good school, penye angebebwa na school bus arudishwe shule. So when shit happened between November and December, I went back to zero. I had nothing. So kitu ilikuwa niuma kabisa. Unajua bado sijakuwa stable sana ya kukaa na mtoto. Job needs za mtoto ziko hapa, you'll have to pay a house help, bills. Yeah, true. Yeah, it's so much. So akanijibu, you know where schools are, unajua penye shule ziko, mchukue mpeleke. This is your kid, a kid that you said that you are doing nothing in his life. So what I did, I called my mom. Okay, whatever triggered me into him going to school, though I had planned aingie shule itami next ikianza July. Unajua home hakuna mtu wako home wakati wa shule. All my siblings wenye wako nyuma yangu watu wako shule. And then mom ni mtu wako busy. Mama ananga time Monday to Sunday, asubuhi jioni hautampata. So unapata most of the times my baby anabaki na house help. Na house help ni yule msako illiterate, hawezi ongea Kiswahili. Hawezi ongea Kiswahili. So unapata kuna gari ya mzae inapanga hapo kwetu. Tunapanga kwa on compound. So na imagine on compound mtoto ako peke yake, mbocha kuna shughuli zake. So unapata tu mtoi amekaa kwa gari anacheza tu. And then kuna mtoi wa sis, akiona mtoi wa sis anaenda shule, mtoto analia. Yeah. Anataka kwenda shule. So iliniuma. Juu sister yangu ananiambia, "Hey, Junior baba ameraruka, anataka kwenda shule analia." So mimi my initial plan was I take my son to a school penye anabebwa na school bus. At least I feel akwena hiyo tu privilege ya kuwa na mama. That is what every parent wants for their child. So I called my mom. I was like, Mom, alikuwa analia. Nikamwambia mom, nataka Junior aende shule sasa. Nimekaa kwa mlango sana na sina pesa. Nitakopesha mtu nikutumie umpeleke shule. Mama kaniambia wacha kulia, hebu kupoza machozi. Kesho Junior ataenda shule. Tunamtanga Junior home. Imagine my son went to school in home clothes without like I don't know. Si venye unaweza taka kuona mtoto wako akienda shule day 1. Ameenda shule na 200 shillings for school fees. I felt like I'm a total failure because I didn't imagine it could reach that point that I couldn't even afford fee ya mtoto kwenda shule. So sasa kwanza hiyo January nilisema Mungu nikifungua mdomo yangu sana kuongelesha huyu mtu akiradi nipige nikufe. Because this is your kid. 9 months hauko, unakuja after 3 months. Like it was just a frustrating moment. And then you're not even there when your kid is going to school for the first time. And I feel, when you're broke, I'm your baby mama, tumezaa mtoto, niambie saa hii bado nimesota, but let me work out ways
tuone venye mtoto ataenda shule. Communication. And how do you say it? Yeah. Okay, what I've realized that men are not emotionally intelligent kabisa. Not all men, but a good number of men are not emotionally intelligent. You know, if kama amekosa aniambie, I'm also aware mtoto anafaa kwenda shule, but let's hold on kidogo, I get something tupeleke mtoto shule in a good way. Lakini hii yake unajua kwenye shule ziko mpeleke. Maybe imagine if you're the one receiving that kind of response. And so as a now after alianza shule ameka shule at least mmebuy uniform. Yeah, actually I owe it to my mom. My mom has done everything for me. Okay, in as much as I send her kidogo, but she has taken the responsibility kabisa. Imagine mom kukuja shule kunibaki na mtoto nikifanya exam. Na saa hii mtoto ako na mama. Actually si eti ananijua vizuri sana na jamii ndo mama yake. Tumebond, tunajuana vizuri kabisa. But sasa situation inaweza niruhusu kukaa naye at the moment until I stabilize. And how do you feel about that? Okay, sometimes it breaks me so much because sometimes I feel like my baby needs me. You know, you all need that motherly love. And at his age is still young. He needs his mother at least to guide. Don't do this. So sometimes I want to go home so bad, and COVID is also here, you can't travel, and if you imagine going home, you can't go home without anything from him. Yeah, because yeye vitu anatakanga tukiongea kwa simu, mami nataka lori, mami nataka pikipiki, mami anataka vitu kubwa. So like okay, I had planned on buying him a bike at least. And you know, for bikes, the cheapest bike ni for 4,000, not even 4K, not only no second hand. No, at Naivas, let me tell you, bikes zinaendanga na size. So you see Naivas, the cheapest bike ile inakuanga ya watoto ya 4. That's around 45 if I can recall well. Yeah, but bike sahi tamdoshia vizuri is around 8,000. So okay, alafu unaangalia ni school fees utasupport nayo ama ni bike utanunua. Okay, sometimes inani break kabisa because I feel I need to be close to my kid. At least I tell him this is what I want you to do, this is how it should be done. I train him akiwa mdogo bado akwe tu karibu na mimi. And okay, I'd say ni situation. What do I say? I don't know. It's the situation because sometimes I just feel so lonely. I'm like, what if my son was here with me? It could be so different. And I'm also like, if I bring him this side, atakula nini? Juu saa zingine mimi nalalaga na chai, mtoto atakula nini? So, why inani break sometimes? But I'm thankful to my mom. My mom has been my support system. Mtoto, siwezi sema mtoto wangu analala njaa akiwa home. Pia, like, we talk on a daily basis. So, anashinanga tu, mami utakuja kesho. So I'm also like, yeah, nitakuja ndakuletea bike. At least sasa inafanya anasahau. Yeah, but sometimes inani break kabisa because you are not there next to your kid. You know, it's every mother's wish. You're missing a milestones. It's every mother's wish kukaa na mtoto wake, just wake up to your kid, mpeleke akule pizza, fanya nini. But hopefully with time things do work out. And as we close, what can you say is giving you courage just to stay strong and to push? So kitu inanipatia hope. First of all is I had to accept the fact that this is my kid. I'm a single mother, and whatever I do or whatever efforts I put into place, at the end of the day, I'm the one who carried this child for 9 months. I'm the one who feels the pain ya huyu mtoto. So that alone inanipianga tu like the psych to want to go on, because if I give up, nani atakuwa na yeye? Juu inafikanga point mom anachukanga kuka na watoto wetu wanasema kila mtu sasa kujia mtoto wake. Yeah, so accepting the fact that I'm a single parent ilinipea to that motisha ya kuendeleza maisha. You know, kitu huwa inatu affect sana single parents is being stuck in the past and bitterness. Bitterness inakwanga inatusumbua sana. For me, nili accept
the fact that it has happened. Nikajiambia maybe he was not meant to be in my life. I cannot force things. This is what happened. So acceptance is very, very important to any single mother out there. First of all, just accept your situation. Accept that this is my kid. I have to wake up in the morning, work for him. I have to provide his needs. I have to do everything for him. Juu sahi school fees kama si mimi ni mama yangu. Juu time nimesota madhe ata chip in. Yeye nilishamwambia school fees akasema najua kwenye shule ziko nipeleke mtoto. So whatever gives me hope to keep on going is the fact that I'm the only, like, mimi ndo mzazi mtoto ako nayo. I'm the only parent he can look up to right now. And finally, what when you look at that camera, what can you tell your mom? Hey, my mom, I just want to let my mom know that I love her so much. She has been my support system. From the first day she noticed I was pregnant to at this very moment. She has been my support system. Unajua hakunanga mtu kama mama. Your mom is always there. Whether good or bad, it's your mom. From kukana mtoto wangu nikifanya exam mpaka yeye kupeleka mtoto wangu shule. She makes sure my kid amekula. Nikimaliza hata siku mbili kabla kupiga simu atauliza na leo waongei na mtoto. Okay, I just want to thank my family so much for being there for my kid. Juu like mamangu ndo sasa kila kitu yake. Akikosa food ni mom, anataka nguo ni mom. Though I chip in because I have to. It's my responsibility. But I just want to tell my mom that I appreciate her so much. Very, very much. She has been my support system. Above all, nampenda kabisa. Yeah. Now, the final question, and then we close the show. What can you tell young girls out there, especially the ones in college, after everything you've gone through, just to be where you are right now? What can you advise someone who is in college and they are being told a lot of promises by their men? If you get pregnant, I'll take care of you. If you do this, I'll do this. What advice can you give them? Okay, first of all, I'd tell any lady out there planning to give birth, make sure you're financially stable before you have a baby. Make sure you're able to foot your bills. If this one goes away, can you pay your rent? Can you buy your baby pampers? Can you foot your baby's needs? It's very important. You just can't give birth because a man has told you, let's have a baby. I really want them to sink that in. Before you decide to have a kid, at least be financially stable. And let this man be your husband. At least sasa mkiachana mmeachana kwa ndoa. Si dating mtu anakuambia nizalie na wewe ndio pap umezaa mtoto. It doesn't work that way. You'll be very frustrated in life. Unajua bills za mtoto sio rahisi. Leo mtoto ni mgonjwa, pampers zimeisha, you want this, it's very expensive. So to any lady out there planning to give birth to a boyfriend, tafadhali wacha hiyo ujinga. Please make sure you're financially stable enough to have your money. And I think we should also just be careful, or let me say take precautions. In most cases a man doesn't mean what he says. Atakwambia okay, men do entice us with babies and marriages. They say we fall for what we hear. Yeah, and they know how to say what we want to hear at particular moments. So they entice us with these nice words. Give me a baby, I want to marry you. And the moment that happens, things never be the same again. And I'd also just like to tell them that hii maisha hakuna pressure, ikikushinda wachana. There's no need of fighting left, right and center. Hakuna haja. Juu mimi sasa ningekuwa na fight, I'm just imagining how I could be miserable right now. And you fought for a long time. So do you regret actually that? Okay, I honestly regret wasting my time, because the reason why I'm saying a man is not worth fighting for, a man knows what he wants. Anakuja huko ananidanganya, anaenda side nyingine anamtanganya, but at the back of his mind anajua kitu anataka, anajua ni nani anataka. So I don't think it's worth the energy. It's not just worth it. Ikishindikana, okay fine, jaribu kufight. Ikikata wacha. It's not worth it. It's not worth the energy. Hakuna maana. You just focus on what's ahead of you. Fanya kazi your future. It's love, it will come, itaisha, itaenda, but it's not worth it. Kabisa. Don't fight.
ikikataa imekataa. So we've talked. If we continue, we will not stop talking. But no, nakumbuka ukiuliza if I'd introduce my kid to my man. So for me, I would not introduce my child to any random man in my life, because shit happens. You will date today, tomorrow you break up. Sasa kama mtoto alikuwa shaanza kumuita daddy, next time tena daddy mwingine, tena next time another daddy, no. Maybe the man who will marry me, ndio ndasema sasa I'll officially introduce to my kid. But easy my random datings. No. I don't want my son growing up confused. Ajui daddy ni nani, najua kuna daddy wangapi. Leo tanga uncle. Leo mami yule uncle mwingine ako wapi? Unajua my son, his memory is very sharp kabisa. Kama babake mwenye walionana 2019, sasa ni like 2 years down the line, bado anamkumbuka vizuri sana. Nikimwonyesha picha na hata hawakukaa 1 week, nikimwonyesha picha nakwambia ni daddy. So memory yake iko sharp. So unajua the more uta keep kuintroduce watu kwa life yake, the more mtoto anakuwa too confused. Hata niko I'm grateful hapo kwa mama yangu because inafanya ina avoid hizi madrama mo, because sometimes your boyfriend wants to come to your house and your son is around. What will you yeah. Okay. So thank you so much, Wendy, for coming to the show. I'm really glad you've shared your story, and it has blessed me, and I hope it's gonna bless you guys out there. So this is Singly Parenting, voicing the journey of single parents. And I'm repeating again, if you're a man out there and you want to share your story on being a single parent, doesn't matter if either your spouse passed away or if drama happened, ukachiwa watoto, kindly reach out. I'd love to have you guys on the show. And thank you so much, guys. Have a wonderful day.